Waalaikumsalam, Madam. Waalaikumsalam, Madam. Salam, Madam. Ni ramai tak ada lagi ni. Muhammad Aizat Daniel dah tak ada Nur Atirah tak ada. Sheikh Daniel Muhammad Faris Aiman. Wan Muhammad Hafizuddin, semua tak ada Okay, so tak apa, saya start dulu kelas. Okay, so for today, we continue with cylindrical shell method. Okay, last subtopic for chapter 4. Okay. Cylindrical shell method revolve about the y-axis. Okay. So evaluate the volume of a solid of revolution can be done using cylindrical shell method. Okay, when the integrations is too difficult to solve using this or washer method. Okay, so for example, for cylindrical shell method ni dia macam alternative method lah. Okay, sebab certain region kita tak boleh solve using this or washer. Okay, so last choice dia we can use cylindrical shell method. Okay, so for example, this region. Okay, so for cylindrical shell method, okay, the strip is parallel. Okay, so for this and washer, so yang last class we have this and washer. So for this and washer, strip is perpendicular. Okay, so perpendicular to the axis of revolution. Okay, so for example, revolve at the y, so strip dia must be vertical lah. Okay, or kalau you revolve at y axis, so strip dia must be vertical lah. So tadi kalau strip dia, kalau pada y, so strip dia must be horizontal. So if revolve at the x axis, so strip dia must be vertical. Okay, so ini for this and washer method, strip is perpendicular. For shell method, strip is parallel. So strip is parallel to the axis of revolution. Okay, so for example, if you revolve at the y, then the strip must be also vertical. So ni kalau kat y, if the axis of revolution is at the x, then the strip must be horizontal. Okay, so dia mesti parallel lah. So untuk yang last method ni, shell method. Okay, so you can refer this figure. Okay. Okay, so based on the schedule region, okay, we need to solve using cylindrical shell method. Okay, so axis of revolution is at the y. Okay, so we draw a parallel strip to the y-axis. So we can use a vertical strip. So vertical strip thickness is equal to dx. Okay, and we need to find the, so when this strip, okay, revolve at the y-axis, it will form a cylinder. Okay, so formula for shell method, they based on the cylinder formula dia, and for this and washer, they based on the circle. Okay, contoh kalau you ada this and washer, so kalau this, you punya cross section dia is circle kan, the solid
circle. So you akan dapat formula is pi r square surface area. Kalau washer, you punya surface area tu is in terms of circle juga, tapi kita ada 2 circle. So nak calculate the shaded region is the outer circle minus with the inner circle. So you akan dapat yang in between ni. Okay, so ni untuk this and washer. But for shear, dia punya cross section dia is in terms of cylinder. So nanti kalau kita cut cylinder tu, you akan dapat in terms of rectangle. Okay, so dia ada, so dia banyaklah circle tu, you punya cylinder tu sama macam with this and washer. Okay, so observe that the strips are always parallel to the axis of revolution. So they always parallel to the axis of revolution in cylindrical shear method. Okay, so ini formula for cylindrical shear method. Okay, so we have cylinder yang ini. Okay, so kalau kita cut cylinder ni, so you akan dapat dalam bentuk rectangle. Okay, so yang atas ni the length. So nak calculate area of this rectangle, maknanya you punya length multiply with the height. So nanti you akan dapat you punya area. Okay, so area the length is refer to the 2 pi x. 2 pi x ni sebenarnya comes from perimeter of the top of the cylinder ni, sebab dia perimeter of the circle. So perimeter of the circle is 2 pi r. Okay, so kalau you punya general formula is 2 pi r lah. So r is the radius. Tapi in terms of this one, you punya radius tu is equal to x. So that's why you have length tu is equal to 2 pi x. Okay, so you punya length is 2 pi x and then the height. Okay, the height dia is fx minus gx. So fx tu sebenarnya refer to the upper function lah. So upper dia is fx minus with the lower is equal to gx. So kalau kita buat diagram ni, so upper dia is fx, so lower dia is gx. So that's why we have the length, the height dia is fx minus gx. So for the area, for the cross section of the cylinder ni, we have 2 pi x times with fx minus gx. Okay, so ni untuk area of the surface area lah untuk yang A ni. So kita nak calculate volume, makna you kena multiply with the thickness dia. So thickness refer to the strip lah. So kalau strip tu vertical, then we use dx. So kalau strip tu horizontal, then we use dy lah. So kalau kat sini you punya strip tu is vertical, so thickness dia is equal to dx. So kalau you dah multiply dengan dx, then we have volume. So area ni tak ada lah. So kita ada volume. So volume for shear method is 2 pi x times with fx minus gx times with dx. Mana kat sini you punya length timeskan dengan height dia, lepas tu timeskan dengan dia punya thickness. Okay, so you akan dapat volume. Okay, so ni punya formula. Okay, so you akan dapat macam ni volume. So limit dia from x axis, okay, kita ada from A until B. Okay, so maknanya kita ada 3 part lah. Yang ini length, timekan dengan height, time dengan thickness. Okay, or you can write down as a general formula pun boleh. AB 2 pi x tu generally is r and fx minus gx tu is the height kan. So you boleh refer as h and dx. Okay, so saya biasa pakai yang bawah ni. Okay, so saya pakai yang general je. So kalau you pakai yang general ni, maknanya dia boleh apply untuk semua lah. Untuk respect to dy, respect to dx. Lepas tu you punya axis of revolution pun macam ini, formula ni sebenarnya spesifik kalau dia revolve at the y axis je. So kalau dia revolve at the x axis or revolve at line, contoh dia tukar revolve at x axis, or dia nak revolve at line y equal to 3 or revolve at x equal to -1. So kalau kita tukar axis of the revolution, automatic formula ni pun kita akan tukar jugalah. Sebab tu saya biasa pakai yang general yang bawah ni.
So kalau pakai yang bawah ni dia boleh apply untuk semua lah. Y-axis ke, X-axis, Y equal to 3 ataupun X equal to negative 1. Okay, so depends lah. You nak pakai mana yang you rasa comfortable. Okay, so ini untuk volume for the cylindrical shear method. Okay, when we want to integrate with respect to X and the axis of the revolution is at the Y-axis. Okay, so you can refer to example 18 ni. So ni saya akan tunjuk set up je sebab full solution you boleh refer recorded video. So kalau example 18, okay, so you have you know, solve using cylindrical shear method. Okay, so axis of revolution is at the Y, so you draw parallel, strip parallel to the axis of the revolution. Okay, so you draw vertical strip. So kalau vertical strip, thickness is equal to dx. Okay, and you need to find 2 pi r h. So you need to find the r. R is referred to the distance between strips and axis of revolution. Okay, so R is the distance between strip and axis of revolution. Okay, so ni you punya R. Okay, so between strip sampai you punya axis of revolution. And we have H. So H is also variable. So H refer to the height of the strip. Okay, height ataupun length lah. Height, so height ni kalau in terms of cylinder. Ataupun you ada length dia. Length of the strip. Okay, so first you need to determine what is the R. Okay, so R kalau dia revolve at the Y, so R is equal to X. Okay, dan sama juga kalau you nak calculate, biasanya saya ambil kalau you ada dx, so you boleh assume strip ni as X, so X minuskan dengan 0. So you akan dapat X minus 0, you akan dapat X. Okay, sebab kita nak calculate dia punya panjang, so dia mesti yang right minus left. So right dia is X, so left dia is at the Y axis. So X minus 0, so you akan dapat X. And H is the height. So nak calculate height or length of the strip, macam biasa upper minus lower. So upper is negative X plus 2, so minus with the lower is function X cube. Okay, so you simplify minus X cube. Okay, and thickness there is dx and limit. Okay, limit from X axis. Sebab thickness there dx. So from X axis we have 0 until this one. So you need to solve simultaneous equation. You nak calculate intersection dia. So you need to solve X cube equal to negative X plus 2. Okay, so you have cubic equation. So minus 2 equal to 0. So nanti you can find X using calculator. So nanti you akan dapat X dia. So X is equal to, example 18A. So X is equal to 1. So you akan dapat X to 1. So limit dia from 0 until 1. So nanti you boleh terus substitute dalam formula dia is 2 pi and limit from 0 until 1. And substitute R is X and H is negative X plus 2 minus X cube. Okay, so 2 pi ni nanti after you complete integrate, after substitute value semua, baru you multiply with 2 pi. Okay, so you ada dx. So nanti you nak integrate, you expand dulu, 0, 1, so saya expand, you have negative X square plus 2x minus x to the power of 4 dx. Okay, so nanti you integrate substitute value. Okay, so ni yang for example 18A ni,
Ni you boleh solve, you boleh refer kepada video for full solution. So saya nak tunjuk you for example 18B. Okay, so for 18B, so ini 18B. Okay, kita nak solve using cylindrical method. Okay, to find the volume. Okay, they revolve at the y-axis. So revolve at the y. So we draw perpendicular. We draw parallel to the y-axis. Okay, so kita ada thickness is dx lah. So thickness is dx, and we need to find the r. So r is the distance. Sini you punya r. So distance between strip and axis of the revolution. Ataupun sebenarnya r tu refer to the radius lah. Radius of the circle tu, of the cylinder. Sini you punya r, radius. Okay, so radius of the cylinder. So kalau you punya dx, so you punya radius dia is x lah. So kat sini you punya left dia is 0 sebab revolve at the y. So this one is x, so x minus 0. So you have is equal to x. And for h, okay, so for h is the height there. Okay, so the height is upper. So upper is this function, negative x square plus 6x minus with the lower function is x square. So minus x square. And you simplify, and we will have negative 2x square plus 6x. And limit. So limit from x-axis. So kita ada 0 until this one. So you can solve simultaneous equation between these two functions. Okay, so kalau you nak solve dia, kita ada x square equal to negative x square plus 6x. Okay, so transfer semua pada one side, and you have 2x square minus 6x equal to 0. Okay, so you factor x minus 3. So x equal to 0 and x equal to 3. So intersection ni is 0 and 3. So jangan ambil pada y sebab you kena refer pada thickness dia. So thickness dia dx, limit mesti daripada x. So 0 until 3. Okay, so nanti you boleh terus set up. Okay, so you nak calculate v is equal to 2 pi and limit from 0 until 3, r is x and h is negative 2 x square plus 6x and thickness is dx. Okay, so you nak integrate. Okay, so kita expand dulu. You have negative 2x to the power of 3 plus 6x square dx. Okay, so equal to 2 pi. So you nak integrate x4 over 4 plus 6x3 over 3. So 0 until 3. Okay, so you dah integrate, nanti substitute lah value upper and lower function. Okay, so substitute upper and lower function, and you get the final answer is equal to 27 pi unit cube. Okay, so ini for example 18B. So conclusion dia, for cylindrical shear method, when the axis of revolution is at the y-axis, you punya r dia is always x ya. Okay, so r dia is always x ni kalau dia revolve at the y-axis. Sebab tu formula dia dibagi tadi. Formula for revolve at the y-axis dia bagi in terms of x. Okay, sebab yang akan x tu memang kekal lah x. Yang akan berubah nanti fx minus gx ni je. Refer pada dia function. Okay, yang ni maknanya kalau dia revolve at the y je lah. So y-axis maknanya you terus assume R2 as x. Okay, so ini untuk first formula. Okay, untuk cylindrical shear method when the axis of revolution is at the y. Ya. Saya macam dah pernah kita nak macam kalau soalan bagi macam mana kita nak bezakan dia tu guna method cylindrical shear ke disk ke Method dia.
So kalau disk dengan washer, you clear kan macam mana nak pakai? Disk Clear, and cuma washer. nak tahu method dia mula-mula tu kalau soalan ni. Soalan dia sebenarnya kalau you nak pakai method, you kena, contoh kalau disk dengan, contoh saya ambil kalau disk dengan washer. Okay. So kalau disk dengan washer, saya rasa you senang nak beza sebab dia kita tengok yang you ada gap ke tak ada. Kalau contoh disk, contoh dia punya shaded region dekat sini. Okay, contoh revolve pada X. So kalau revolve pada X-axis, you tengok dia punya shaded region dengan axis of revolution. Macam ni dia attach. Bila dia shaded region tu dia macam lekat dengan axis of the revolution, so you kena solve pakai this lah. Kalau washer, dia punya shaded region dengan axis of revolution tu dia mesti ada satu gap sikit. Dia tak attach betul. Contoh kat sini you punya shaded region. So kat sini. Ada shaded region dekat atas. Lepas tu kita nak revolve pada x-axis. So you ada gap kat sini kan. Kat sini maknanya you punya shaded region tu dia tak lekat dengan you punya axis of revolution. So kalau dia macam ni maknanya you kena solve using washer method lah. So washer method tu yang gap ni yang dia akan form yang smaller circle tu. Macam kat sini bila kita revolve dia akan dapat bentuk solid lah terus, bentuk disk. Sebab dia dah tak ada lubang kat tengah tu. Macam kat sini bila ada gap, nanti bila you revolve, dia akan dapat satu bulat kecil kat tengah. So yang ni untuk washer. So nak senang tengok maknanya you tengok kalau dia attach dengan X, you kena solve pakai washer. Kalau dia tak attach dengan X ataupun Y, dia tak attach dengan axis of revolution tu, you pakai washer lah. Dia attach dengan axis of revolution ni sebagai example pada X. You kena tengok axis of revolution dengan shaded region. Cuma untuk cylindrical method ni, cylindrical method dia kadang tu disk pun dia boleh solve pakai cylindrical method, washer pun dia boleh solve pakai cylindrical method. Cuma dia tengok mana yang lagi senang. Contoh kalau saya ambil example yang 18 tadi. So example 18 yang A ni. 18 yang A, dia sebenarnya you nak solve, dia revolve pada Y. Kalau you tengok, dia attach sebenarnya pada Y axis. Okay, kalau you tengok example 18A. Kalau saya lukis yang balik example 18A, you punya diagram. Okay. So diagram dia, kita buat macam ni. Ini yang untuk example 18A. So dia revolve pada Y, so ni you punya shaded region. Kalau you tengok shaded region ni sebenarnya dia attach dengan you punya Y axis. So sepatutnya you boleh solve using this. Sebab saya kata tadi kalau dia attach you boleh solve pakai this. Tapi kalau you pakai this, problem dia jadi complicated sebab you akan dapat two cross section area dia. First, kalau you pakai this, you kena tukar strip lah. Kalau this strip dia mesti perpendicular. So kalau perpendicular, you kena pakai vertical strip. Macam tadi, Shear saya pakai horizontal, saya pakai vertical sebab dia mesti parallel. So kalau this, you kena pakai horizontal sebab dia mesti perpendicular. So kalau you buat horizontal strip, you akan dapat two different strip. Satu ke atas, satu lagi dekat bawah. Dia different strip ni sebab you punya right dia, kalau yang atas ni function straight line ni, left dia function y axis. Tapi kalau saya tukar strip tu dekat bawah, right dia jadi function curve. Function curve, left dia sama jugalah. So kalau you nak solve pakai this, you kena divide region dia. So you kena buat this one as region A, yang ni as region B. So nanti bila you nak calculate volume, you ada dua lah, maknanya you kena ada calculate satu contoh A until B. So ini untuk region A. So nanti you kena calculate R dia lah. R dia berapa ni tolak ini. Okay. Lepas tu you kena plus pula, so thickness dia dy lah jadi. So plus pula untuk region B. So region B pun sama, nanti you kena tengok sebab dia dy, so you kena ada limit kat sini berapa. So you kena tengok limit dia sendiri berapa, contoh kat sini C until D. Lepas tu you masuk function dia. So right minuskan dengan left. Okay. So yang itu kalau you nak solve pakai this, dia jadi macam kompleks sikit lah sebab you kena solve dua. Ada dua area lah. You nak solve dua volume. You nak solve. Okay.
Sebab tu untuk untuk example 18A ni dia solve pakai shell method. Kalau you solve pakai shell method, dia dapat satu je strip yang ini. Sebab kalau you pakai vertical strip, tak kisah you buat dekat sini ke ataupun strip dia dekat ujung ke, dia still upper dengan lower dia tak berubah. So upper dia still function negative x plus 2, lower dia still function x cube. So bila dapat satu strip, dia lagi senang you nak compute lah. Sebab maknanya you perlu satu je. Masuk value pun satu je function. Just sebab tu kita solve pakai simultaneous method. Okay. Tu satu reason lah kenapa kita pakai simultaneous. Satu sebab untuk senangkan you nak integrate. Okay. Lagi satu method dia, lagi satu reason dia, dia susah lah. Dia susah kalau ada certain diagram tu you tak boleh langsung nak calculate pakai disk ataupun washer. Sebab you tak jumpa dia punya cross section yang sesuai cross section area dia. Sebab dia tengok dia punya shaded region tu. Macam yang example ni. Example yang dia bagi ni. Ni sebenarnya you boleh solve pakai washer. Sebab you punya shaded region. Ini revolve pada Y. So yang ni you punya shaded region. Dia ada gap between shaded region and axis of revolution. So kalau ada gap sepatutnya kita boleh solve using washer. Tapi kalau washer you kena pakai strip dia horizontal sebab dia mesti perpendicular dengan axis of revolution. So kalau you buat pakai strip horizontal, nanti tengok dia banyak strip dia. Banyak strip, lepas tu region pun nanti kena divide banyak. So ini satu, ni region ni lain pula nanti. Sebab dia punya shape tu. So kat sini kalau saya buat strip kat sini, you punya right, left dia dah bertukar. Yang atas, right dia function curve. So left dia function y axis. So kalau strip dekat bawah ni, you punya left, you punya right dia function b. Left dia function x, y axis. So kat bawah ni lain pula. So dia jadi macam banyak cross section. You nak determine the outer radius tu pun, limit pun nanti susah you nak determine dia. Sebab tu untuk example ini, dia pakai cylindrical method. Cylindrical method bila you pakai vertical strip, dia dapat satu je vertical strip. Upper dengan lower dia tak berubah lah. Contoh saya buat strip kat ujung ni pun, okay, so upper dengan lower dia sama je strip yang ni. Okay, so upper dia still fx, lower dia still function gx. So untuk volume ni sebenarnya, nak senang you kena cari mana yang ada satu je strip. Tak kisahlah vertical ke horizontal. Untuk senang you nak integrate tu. Tapi depend pada soalan lah. Kalau soalan tu dah state method, then you kena pakai ikut soalan tu. Tapi kalau dia tak state method, tu you kena determine lah mana yang paling senang you nak compute dia punya result nanti. Okay, boleh? Boleh madam, thank you madam. Boleh. Okay. So yang ini formula tadi kita nak revolve at the Y. So kita nak extend lagi into axis of revolution is at the X axis pula. Okay, so ni cylindrical method revolving about the X axis. Okay, so kalau revolve at the X axis, okay, we draw a strip parallel to the X axis. So we need to draw horizontal strip lah. So horizontal strip, the radius is Y. Okay, so radius pun fix ya. So radius ni fix if the axis of revolution is at the X axis. Okay, and to find the length ataupun the height of the cylinder tu is right minus left. So right u function Fy, so left u function Gy. So you have Fy minus Gy. And then 2 pi y ni is referred to the perimeter of the circle ni. Okay, so nanti you akan dapat dia punya surface area. So surface area dia is equal to 2 pi y times dengan Fy minus Gy. Ini untuk surface area sahaja, kita tak masuk lagi dia punya thickness. So nanti kalau you dah multiply dengan thickness, so dia akan jadi volume. Okay. So ini formula of the surface area. Formula for the volume is we need to multiply with the dy thickness. So kat sini is referred to the 2 pi y is the length, and fx minus gy is the height, and dy is the
thickness. So you akan dapat volume. Okay, and limit from A until B. Okay, so ni punya formula dia, or you can use V is equal to AB 2 pi RH Q1. Okay, so formula ni macam Y ni dia memang fix lah. Okay, so Y ni is when the axis of revolution is at the X axis. So yang akan bertukar yang function ni, Fy minus Gy. Okay, so you can refer to example, contohnya yang 19 ni. Okay, so kita nak revolve at the X axis. So X axis is horizontal, so we need to draw horizontal strip. Okay, so horizontal strip and thickness. Okay, so thickness is equal to dy, and the r is referred to the distance. So distance between strip and axis of the revolution. So ni you punya r. So to find r, biasanya saya assume strip ni as y, so y minus 0. So y minus 0 is equal to y. Okay, so nak calculate you punya jarak. So jarak dia maknanya upper minus lower. Okay, so upper dia y, minus lower dia sebab pada x axis. So minus 0, so dapat y. And h is equal to length of the strip. So ni you punya h. So length of the strip sebab dia horizontal, so you kena write minus length. So write you function yang straight line ni, tapi you tukar, saya nak y, saya nak derive x. So x is y minus 1. Okay, so right u is y minus 1, minuskan dengan left is y cube minus 1. So you simplify, you have y minus y cube. Okay, and we have the limit from y axis, sebab thickness dia dy. So y axis 0 until 1. So kita ada 0 until 1. Okay, so nanti you boleh substitute lah dalam formula of cylindrical shell method. Okay, so ini untuk example 19A ni, full solution dia, you refer to recorded video. So saya nak tunjuk you for example 19B. Okay, so example 19B. So we need to solve using cylindrical shell method. Okay, so dia nak revolve at the x axis. So kalau revolve at the x axis, kita nak pakai shell method ni. So kita kena draw horizontal strip. Okay, parallel to the axis of the revolution. Okay, so kalau parallel strip, thickness dia is dy, and you need to define the r. Okay, so r dia ini, so y minus 0, so you have y, and h is length of the strip, so length is right minus left. So right you function ini, so kena tukar, so derive x. So x is equal to 2 minus y. Okay, and this one sama juga saya derive x is y minus 1 power 1 over 3. Okay, sebab you punya thickness dia dy, so semua function must be in y. So you punya h is right function 2 minus y. Okay, minus with left dia is y minus 1 power 1 over 3. Okay, so tu you punya h. So kalau you simplify, you have 2 minus y minus 1 over 3. Okay, tu you punya h. And for limit, okay, limit from y axis. So y axis maknanya you ada 0 until yang highest ni, you kena kira lah berapa. So you kena calculate intersection dia. So you nak calculate intersection tu depends lah, you nak calculate x dulu pun boleh. Kalau you nak calculate x, maknanya you kena equalkan x cube plus x equal to negative x plus 2. So nanti transfer semua pada one side, you akan dapat x dia. So dah dapat x, you kena substitute dalam equation y. Sebab kita nak limit pada y, kita tak nak pada x ni. Okay, or you nak terus calculate pada y. So calculate pada y maknanya terus solve y lah, equation y. So equal to
2 minus y pun boleh. So nanti you transfer semua pada one side juga. Lepas tu you boleh solve for y. So nanti you akan dapat y. So kalau you dapat y ni automatic teruslah you akan dapat berapa limit dia kat sini. Okay. So limit for y is 1.318. So limit dia from 0 until 1.318. Okay, so you dah ada semua information ni. So you boleh set up, masukkan dalam formula dia. So formula is V. Formula for shell, you have 2 pi. And limit, so saya pakai 2 pi RH. So R is equal, so limit dulu. 0 until 1.318. And R is Y. And times with H. H is 2 minus Y minus Y minus 1 over 3 dy. Okay. So kita nak solve, you expand dulu 0 until 1.318. So saya expand to y minus y square minus y minus 1 over 3 dy. Okay. So after you expand, then you can integrate. Okay. So 2 pi minus y cube over 3. So minus. Oh sorry, ni ada y. So 2y minus y square. So ni kita nak solve using substitution method. So you kena solve using substitution method. U is yang in bracket tu, y minus 1. So differentiate du over dy is 1. Du is equal to dy. Okay. So from first ni, you akan dapat y is equal to u plus 1. Okay, so kita integrate y minus 1 over 3 dy. So equal to y is u plus 1. And this one is u 1 over 3. dy is du. Okay, so you expand. You akan dapat u 4 over 3. Oh sorry, kita expand dulu So you expand, you akan dapat u 4 over 3 plus dengan u 1 over 3. Okay, so du. So baru you integrate. So integrate, you akan dapat u 7 over 3 over 7 over 3. So plus u 4 over 3 over 4 over 3. Okay, lepas tu nanti u tu substitute balik dengan y minus 1. Lepas tu you combine kat sini. So nanti you akan dapat minus 3 over 7. So substitute u is y minus 1 power 7 over 3. So plus with 3 over 4. So substitute u with y minus 1 power 4 over 3. So nanti masukkan limit dia 0 until 1.31. Okay, so equal to 2 pi. So nanti masuklah value dia. Value yang apa, so nanti minuskan dengan value yang lower. Okay, so answers dia is equal to 4.91 unit cube. Okay, so ni answers for example 19B. Madam, Ya? yang lepas kita dah buat substitution tu kan, lepas Okay. tu kita insert tu dia ada bracket tak? Yang negatif, sebab depan dia negatif. Betul-betul. You ada bracket kat sini. Sorry. You ada bracket, so dekat sini kan. So minus. Lepas tu nanti you akan jadi kat sini minus. Sini jadi minus lah nanti. So nanti you expand balik lah bawah ni, you buat balik. So nanti bracket dia you multiply balik. So ni minus, nanti minus dengan plus, dia akan jadi dapat minus. Okay. So nanti you letak bracket. Okay. Boleh? Boleh madam, thank you. Okay. So nanti you you proceed lah ni. You calculate berapa limit dia dapat tak ini. Okay. So itu untuk ataupun answers tu you nak buat dalam pi pun boleh. Maknanya you dapat answers kat sini, you multiply je by 2. Lepas tu baru you add je pi tu. Pun boleh. Ataupun you nak buat dalam bentuk macam ni. Yang ni saya terus multiply dengan pi sebab tu dah tak ada pi answers dia. Okay. So ini for example 18.
example 19. Okay, so kita ada yang last for cylindrical shear method. So yang last ni pun sama jugalah konsep dia yang dengan yang awal tu, cuma kita tukar axis of revolution je. Okay, so ini kalau dia revolve about any lines parallel to the y-axis. So kita ada 3 cases. Ni pun sama, kalau kita nak hafal pun tak apa. Asalkan you dah tahulah macam mana you nak determine R dengan H. Okay, so kalau you punya case 1, okay, example, kita revolve at x equal to -1. Okay, so kita nak determine thickness. So you kena draw straight parallel to the axis of revolution. So kita draw vertical lah. So vertical straight and thickness is dx. Okay, so thickness dia dx. Next you need to determine what is the R. So ni you punya R. Distance between strip dengan axis of the revolution. Okay, so dx dia senang, biasanya you boleh terus multiply, you boleh terus assume ni macam x. So minus dengan -1. So R is equal to x minus -1. So you akan dapat x plus 1. Okay, lepas tu H dia is equal to height of the strip. So height dia is upper minus lower. So upper dia is fx minus dengan lower is 0. 0 sebab dia pada x axis. So you akan dapat fx. And limit dia from x axis A until P. Okay, so you boleh substitute dalam formula of formula of cylindrical method lah. This one is R and then this one is the H. Okay, so ni untuk case 1. Yang ni kalau X dia is negative. Okay, so kalau kita tukar X dia positif, X is equal to 1. So sama juga, thickness dia is dx, but you punya strip is vertical and the R. So you punya R dia akan tukar lah. Kat sini you punya X, so X minus 1. So R is x minus 1. So H dia is the height of the strip. Okay, height dia is upper is fx minus 0. So you will have fx. Okay, and limit dia from A until P. Okay, so nak cari R ni biasanya you punya right minus left je. So right dia x minus kan dengan left. Left dia is 1. So x minus 1. Okay. So you akan buat macam ni. Okay. Lepas tu substitute dalam you punya formula. Okay, so for example, for case 3, pun sama juga. Okay, so you nak calculate you punya thickness. So thickness dia is dx. And for the R. Okay, so R is 8. You minuskan dengan X. Okay, so R is equal to 8 minus X. So ni you punya R. Okay, so you punya right dia is 8. You boleh minuskan dengan you punya X. Okay, so you akan dapat R is 8 minus X. Okay, and you have the H. H is upper minus lower. So you have Fx minus with the Gx. Okay, lepas tu you boleh substitute dalam you punya formula of the shell method. Okay, so ni kalau dia revolve at any line parallel to the y-axis. Dia boleh juga revolve ke any line yang parallel to the x-axis pula. Okay, so kita ada 3 cases juga. So ni kalau dia revolve pada, contoh kalau revolve pada y equal to -1. So kalau revolve pada y equal to -1, you punya thickness dia is dy, lepas tu r dia. So ni you punya r. You punya radius. Okay, so you have r is equal to the upper minus lower. Biasanya upper, so you ada y minus 1. So you have y plus 1. Okay, and you have h. H is equal to the length. So length is fy minus gy. Okay, so you akan dapatlah r dengan h dia.
Okay, so ni kalau kita revolve pada y equal to 1. Okay, so first you determine the thickness. Thickness is equal to dx and dy. So thickness there is equal to the dy, and we need to find the r. Okay, so the radius is equal to, macam saya ambil yang upper. So upper dia is y minus 1. So dia dapat y minus 1. Okay, and h is right minus left. So right is fy minus dengan gy. Okay, so nak determine r ni, you boleh juga base pada you punya diagram ini. Ni ada notes saya dah bagi. Ataupun kalau you senang nak ingat, biasanya saya ambil yang ni, dy ni sy. So nak cari panjang dia, lepas tu y minus 1. Sebab tu kita dapat y minus 1. Situ. So fy minus gy. Okay. Lepas tu untuk third case, okay, so kita nak calculate you punya thickness dia dy and you punya r. Okay, so you have 7 minus y. So 7 minus y. Okay, so r is 7 minus y, and you also have h. So h is equal to fy minus gy. Okay, so ni you kan dapat lah you punya r dengan h. So kalau tengok diagram ni, kalau ikut yang asal, r dia sebenarnya refer to the cylinder tu. Tapi kalau you macam confused pakai macam ni, so you boleh juga assume dia macam ni. You punya the whole radius. The whole radius tu is r. So you nak calculate the whole radius, mana you ada 7, yang atas ni minuskan dengan you punya strip tu. So 7 minus strip ni sebab dia dy, so you boleh assume dia sy. So 7 minus y. So you kan dapat r dia. Okay. Lepas tu you boleh substitute dalam formula of Shear method. Okay. So next, last example. Example 21. Okay. So for example 21, okay, so kita nak solve using cylindrical method. Okay, so you draw a strip parallel to the axis of revolution. So saya draw horizontal strip and thickness is equal to dy. And we need to determine what is the r. So r is yang ni lah. So upper dia is 3. 3 minuskan dengan y. So bawah ni kita saya assume dia sy. So 3 minus y. And to find the h. So h is equal to right minus left. Tapi kalau tengok sini, right dengan left dia function yang sama. So kalau saya derive x, x is equal to y1 over 2. So right dia function y1 over 2, left pun function y1 over 2. So kalau you minus nanti dapat 0. So cara dah senang, you boleh divide jadi 2 region. Contoh you punya, sebab dia equal lah. Sebab dia graph y equal to x square. So y equal to x square dia dekat center. So region sebenarnya sama. You boleh divide A dengan region B. You boleh calculate region A ke ataupun region B dulu. So nanti multiply je by 2. Okay. Contoh saya calculate region A dulu. So kalau region A, thickness dia sama jugalah. Kita akan pakai dy sebab dia revolve pada y equal to 3 kat atas ni. Okay, so saya pakai horizontal strip. So r dia pun sama, 3 minus y. Cuma h dia kalau saya pakai region A, you punya right is at the 0. So 0 minus dengan left. Left dia function y1 over 2. So you akan dapat negative y1 over 2. And limit, so limit you pun can divide lah. So limit, tapi sebab limit dia pada y. So pada y terus ambil 1 sampai 2. So limit dia from 1 until 2. So you boleh solve dulu untuk region A, volume kita ada 2 pi, 1 until 2, and we have r is 3 minus y, and h is negative y1 over 2, and thickness is dy. So kalau you expand, you have a negative 3 plus with y 3 over 2 dy.
So nanti you integrate. You integrate betul substitute value. So bila you dapat answers nanti, you multiply je answers ni by 2. So nanti you akan dapat automatic region yang B pula. Okay, so nanti you akan dapatlah answers dia semua. Sebab dia sama besar region A dengan region B tu. Boleh juga you nak calculate region B dulu. Pun boleh. Kalau region B ni, you punya set up dia sama, thickness dia dy, R pun 3 minus Y. Cuma dia beza pada H. Kalau region B, you punya H tu, sebab you punya function right dia is Y1 over 2 minus dengan 0. So H dia you akan dapat Y1 over 2. Ada beza pada you punya H. Kalau region B. Tapi tak perlu calculate balik pun tak apa. Sebab dia sama besar je kan. So you multiply je by 2 daripada region A ni. Okay, so kita dapat answers dia equal to 22.544 unit cube. Okay, so ini untuk example 21. Ada soalan tak? So kita dah habis chapter 4. So weekend ni you boleh buat exercise you boleh siapkan tutorial chapter 4. Okay, so kalau tak ada soalan kita stop dulu kat sini. Okay, the rest we go to Madam tahu dia sama sebab apa sebab dia graph y equal to x square. Graph y equal to x square dia dekat center kan? Center of the x-axis. So kalau dekat center maknanya memang region dia memang sama besar. Okay Madam, thank you. Okay. Okay, ada lagi soalan apa-apa? Okay, so kalau tak ada, kita continue next week lah. Cuma saya nak check attendance, Muhammad Faris Aiman tak ada Faris Aiman tak ada. Dengan Wan Muhammad Hafizuddin tak ada juga. Lepas tu S33 Aizat Daniel tak ada. Nur Atirah binti Azim dia pun tak ada Dengan Ada. last ada Ada. Nur Atirah. Sheikh Daniel ada? Tak ada Sheikh Daniel. Okay, so tak ada. Okay, so tu je untuk hari ni. Thank you class. Thank you, madam. Thank you Okay. Madam. Okay. Madam.